kupata pesa kupitia website hii ya Traffic Monetizer. Sasa leo nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kupata pesa kupitia website hii hapa. Share your internet connection and make money online. Kwa hapo utapata pesa kwa kushare internet connection tu basi. Kwa unachotakiwa kufanya, just install an app and start making money from each byte of your internet connection. Kwa hiyo hapo utainstall tu application, na baada ya kuinstall basi utakuwa unapata pesa kwa kuinstall application hiyo na kwa kutumia bando lako. Why would we pay for your traffic? Hundreds of marketing and advertising agents need to visit customer website from different regions to make sure their ads are displaying properly and check the result of their effort. This company pays us for the data collected across different regions while we pay you for using your internet traffic to collect this data. It is simple win-win-win situation. Kwa hiyo hapa kwanza unachotakiwa kufanya ni kuweza kusign up. Okay, how does it work? Your internet service provider offers unlimited traffic bundles for a fixed monthly fee. However, there is a catch. Most of the time you don't use your traffic and your connection is idle. You can sell a part of this unused traffic and start earning passive income in 4 simple steps. Step ya kwanza, uta sign up for our service and get an access token. Step 2, install our app on your device. Step 3, we will be using 18 part of your internet connection in our network. Step 4, use your account dashboard to track the traffic we use as long as the money you earned. Okay, install Traffic Monetizer on your device to turn traffic into money. Kwa kama una window au unatumia kompyuta, uta click hapa ili kuweza kuinstall. Ili kuweza kuinstall, lakini okay, kwa hiyo hapa sasa ukishafuata step hizi, kama unatumia Windows uta click hapo, kama unatumia Android uta click hiyo, na kama ni Mac uta click hapo Docker Hub uta click hapo. Okay. Kwa hiyo hii hapa ni website nzuri katika kuweza, ambayo itakusaidia the easiest passive income online, internet connection that pays bill. Okay, unused bandwidth, average income, happy users, completely safe and secured. Okay, kwa hiyo jinsi ya kuweza kufungua account katika website hii ni kama ifuatavyo. Hapa kuna sehemu ya download, kuna for app developers. Kwa hiyo hapa namna ya kusign up nitakwenda kuonyesha sasa. Uta click katika sehemu hii hapa iliyoandikwa sign up. Ukisha click katika sehemu hii ya sign up utaweza kuona kama inavyoonekana hapo. Utajaza email yako hapo, utaweka password hapo, utarudia password. Okay, referral link bonus $5 will be added to your account. Afu uta click neno sign up, au pia unaweza ukatumia Google. Okay, kwa mpaka hapa tunakuwa tumekamilisha kufanya review ya website yetu hii. Unaweza ukajaribu, link ipo kwa description. Karibu na asante.